Muy bien. Buenas tardes. Estamos aquí con Fernando Juárez, abogado. Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Buenas don Carlos? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. So Fernando is a partner at the law firm JH Law PLLC with offices in Texas and Washington, D.C. Fernando has been recognized as one of the top tax attorneys by Chambers and Partners. He also has been included among the select tax advisors listed in the Private Client Global Elite Directory 2024 and Best Lawyers by D Magazine. He is a specialist in international tax planning and cross-border transactions, with extensive experience in international voluntary compliance programs and tax dispute resolution. Fernando has participated in tax transactions valued at over $450 million. He earned a Master of Laws from Stanford Law School, which is where I met Fernando, where he also served as the first Hispanic president of the Stanford Tax Association. Fernando is the president-elect for the Dallas Hispanic Bar Association and a board member of the Dallas Bar Association. He is an active member of the American Bar Association, where he actively participates in pro bono activities. Welcome, Fernando. Thank you for being part of our family at the Fest. Thank you very much for the invite, Mr. Lopez. Thank you. So, Fernando, you're going to participate in two different presentations. Can you tell us about what you're going to present in each one of those? Yeah, Very brief description. absolutely. So Thank we you. have a pretty interesting topic, couple of topics this year at the fest. One is going to be related to, of course, what are the main impact and changes from the One Big Beautiful Bill on the Hispanic businesses. As you may know, and as probably the majority of our audience knows, last year the One Big Beautiful Bill was enacted. This is a new law, and this law changed more than 100 tax provisions in the code. This heavily impacts businesses with ITIN holders. So, for example, if someone has an ITIN, right, we're going to see a lot of restrictions in terms of individuals, let's say all the credits, etc., and even some of the deductions. But there are also some other benefits that were implemented in the One Big Beautiful Bill that, apply specifically for business. So what I am always telling in recent presentations and what we will be discussing at the Latino Tax Fest will be how to use those deductions that are now available for business in order, to supply for, the lack of credits that a lot of our community, well, right now we do not have access to, right? So that is going to be very, very interesting session. We're going to be talking about the most relevant ones, depreciation, the new deductions in terms of health, also, support for employees, etc. And then, the proper way to structure your business. Not only, it's the decision between a Schedule C, a partnership, a corporation, considering the changes of the One Big Beautiful Bill, maybe C corporations are more attractive these days. We need to discuss how, and that's going to be part of our session. The other session is also going to be very, very exciting because this is a topic that I think you, myself, and probably everyone is talking about these days, and that is the use of AI, artificial intelligence. How do we use artificial intelligence in our practice, in our tax practice? Not only is about using it and implementing it. If you see, there's a lot of talk about, what programs, what AI are you using? This vendor, this other vendor. It's not only about that. It's also about the ramifications, both legal and ethical, because as tax practitioners, under subject to Circular 230, we are subject to certain requirements that we need to meet. And then, of course, if we use improperly AI, we may be violating some of those standards. So this is very, very relevant, a topic. We're going to have a panel, attorneys, myself included, will be talking about, what are probably the most recent case law. There's a lot of case law ongoing, attorneys being sanctioned for improperly using AI. And, what we expect
is that these type of issues will soon be in the tax field. So it's more relevant than ever that our practitioners, be aware of these situations. Very, very informative. Yes. So, Fernando, why must the attendees be at your presentation? Well, I mean, as you know, and a lot of our community knows, I always try to give my best in all of these presentations. But in the particular case of the fest, what I would like to convey is proactive guidance that a tax preparer can take home, and then they can implement to their clients. So you're gonna find that a lot of our presentations at the fest, specifically mine, are gonna be practical. They're going to be guidance oriented in terms of what you need to do now, what can you implement in your practice now. And considering that precisely there's a fight against AI in our practices, a lot of our clients are coming these days to our offices and saying, hey, AI told me this, and just check it whether it's correct or no. We're seeing a lot of pressure in terms of a lot of work not being conveyed no more to the tax preparers, but rather people just want to do on their own. So more than ever, it is very relevant and critical that we are aware of the latest developments and practical guidance, because the clients are going to come to you, and the chat GPT or any of these other platforms, they can tell you the law, but they don't know how to implement that. So that's part of what we offer at the fest. In our sessions, you're going to receive that practical guidance. Yes, that's wonderful, wonderful. Well, thank you so much, Fernando. And we'll Absolutely. see all of you attendees. We'll see you at the fest. Call us at 866-936-2587 or visit our website, Latino Tax Fest, to see the agenda, reserve your space, and don't forget you need to see Fernando at his presentations. Thank you. Thank you. And Gracias, then Fernando. and then I have one final comment on this before I forget. Oh, good. Uh, Let's hear it. we also have, remember, the advanced track for the partnership Oh, session. that's right. So we're gonna do the line by line 1065. We are gonna discuss, the most complex topics in partnership taxation. So, a lot of you probably you already did the basic, or if not, you can do it now. So by the time that you get to the fest, you're gonna do the advanced track. And I'm going to be very blunt on this one, and I want everyone to get a hold of this. These days, considering that there are a lot of restrictions for ITIN holders, we know that there's always that discussion whether an ITIN holder can qualify, to be a shareholder in an S corporation. Disregarding that, right? There are ways using partnerships to get the same benefits that someone would use if someone would use an S corporation. And that's precisely because there is new case law that determine who pays self-employment tax in a partnership, right? So that is going to be one of the main topics that we're going to talking in the partnership track. So if you're interested in achieving the same goals that you may achieve using an S corp for ITIN holders, partnerships is the place to be. Wow, that is so true. That is great information. So don't forget, if you want to hear this really good information, be at the fest, call us or go to our website and sign up today. Gracias, Fernando. Nos vemos en el fest. Gracias, don Carlos. Ok. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Todo muy bien, don Carlos. Todo muy Muy bien. bien. Bueno, Fernando es socio del despacho J.H. Law PLLC con oficinas en Texas y Washington, D.C. Fernando ha sido reconocido como uno de los principales abogados fiscalistas por Chambers y Partners. También ha sido incluido entre los selectos asesores fiscales listados en el Private Client Global Elite Directory 2024 y en Best Lawyers por The Magazine. Es especialista en planeación fiscal internacional y transacciones transfronterizas con amplia experiencia en programas internacionales de cumplimiento voluntario y resolución
de controversias fiscales. Fernando ha participado en transacciones fiscales valuados en más de 450 millones de dólares. Obtuvo una maestría en Derecho LLM de Stanford Law School, es donde lo conocí, donde también se desempeñó como el primer presidente hispano de la Stanford Tax Association. Fernando es presidente electo de la Dallas Hispanic Bar Association y miembro de la junta directiva de la Dallas Bar Association. Asimismo, es miembro activo de la American Bar Association, donde participa activamente en actividades pro bono. Muy bien. So, Fernando va a presentar en varias presentaciones en el FEST, una presentación, un panel y luego el 1065 Advanced. So, ¿no puede platicar un poco sobre qué hablarás? Claro que sí. Vamos a estar platicando en el Fest acerca de temas muy importantes y muy relevantes para nuestra comunidad en estos momentos. El primero es, como saben, el año pasado se implementó el One Big Beautiful Bill, que es la ley que reformó más de 100 disposiciones de impuestos. Muchas de estas disposiciones, hay que decirlo, eliminaron y restringieron créditos para las personas que tienen número SITIN, que es muy común en nuestra comunidad. Pero por el otro lado, también hubo un grupo de provisions, ¿no? De reglas que lo que hicieron fue expandir los beneficios para los negocios. Lo que estamos viendo es que muchos de estos beneficios se pueden implementar a nivel del negocio con el objeto de subsidiar la falta de créditos que pues ya no uno puede calificar. Entonces, ahora la idea es utilizar el negocio precisamente mediante el aprovechamiento de todos estos buenos beneficios, la depreciación inmediata al 100%, el tipo de deducciones que uno recibe a nivel de negocio. Todo esto se puede implementar de manera práctica para que una persona que tiene número ITIN pues tenga las mismas posibilidades y no tenga que pagar tantos impuestos de manera legal. Y el otro tema que también es muy actual es el tema de la inteligencia artificial. Vamos a tener un panel de abogados donde vamos a platicar acerca de cuáles son las implicaciones del uso de la inteligencia artificial. Todo el mundo en este momento está que cómo vamos a utilizar el AI, que cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para tener más clientes, para generar más negocio, pero poco se habla de cuál es la implicación legal y también ética de utilizar la inteligencia artificial. Como preparadores de impuestos estamos sujetos a la circular 230 y estamos sujetos a ciertos estándares que nos dice el IRS. Entonces, el uso del AI puede quebrar alguno de esos principios, alguno de esos estándares. Entonces, hay que evitar esas situaciones. Muy importante, ¿no? Analizar, y eso es lo que vamos a ver ahí en el FEST, qué es lo más actual, cómo se puede implementar el AI sin violentar algunas de estas reglas éticas y legales que aplican a nosotros los preparadores. Y finalmente, también muy relevante, el tema de los partnerships. A mí me va a tocar enseñar la parte avanzada, línea por línea, de una forma 1065, 1065, desde la línea número uno, ¿no? Que empieza uno, cuánto tengo de gross income, los nombres, todo eso, hasta lo más complejo, incluye balance, un schedule M1, schedule M2. ¿Por qué es muy importante el tema de las partnerships? Porque ha habido nuevos desarrollos legales, y esto muy poca gente lo sabe, donde generalmente podemos lograr a través de la partnership los mismos beneficios fiscales de ahorrar, por ejemplo, self-employment que tenemos en una pequeña corporación. Entonces, si nosotros tenemos clientes que tienen números CITIN y que sabemos que en una S Corporation es muy complicado, lo que podemos hacer es utilizar las partnerships. Y en las partnerships logramos los mismos beneficios sin tanto problema. Es cierto. Especialmente los limited partners. Es una buena idea Exactamente. y es parte de la ley.
Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a tener todo un día de partnerships, línea por línea. Les vamos a dar los formatos, obviamente, para que vayamos practicando cómo se llena y obviamente van a recibir todo el material ya debidamente completado para que luego lo lleven a su casa y puedan revisarlo con más calma. Así es, así es. Pues muchas gracias, Fernando, por su explicación. Gracias por participar en el FES. Siempre usted nos ayuda a nosotros, nos ayuda a nuestros clientes, nuestros miembros, toda la gente hispana. Y este año también hay muchos cambios muy, muy graves y es cierto, necesitamos ah, entender de todo eso. So, ¿hay algo más que quieres compartir con el público? No, Ok, solamente decirles que ya se inscriban porque ya. se están agotando los lugares al Latino Tax Fest, obviamente. Muy bien, gracias. Visítanos al latinotaxfest.com o llámanos y nos vemos en el Fest. Ahí nos vemos.